Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutafanya question 20. Question 20 ya kuhusu area of segments. So tutaanza kutackle. So tatusahau. So paper yenyewe bado ni Cekena Paper 1 na bado tuko section 2. So tukianza swali linasema in the figure below O1 and O2 at the center of the circles whose radii 10 cm na ingine ni 16 cm respectively. The circles intersect at P and Q and angle PO1 O2 ambayo ni hii angle, acha niandike in blue, hii angle is 32 degrees. So 32 degrees. Calculate the area of the A sector PO1Q. Kumbuka sasa hii tutafuta area of the sector. So area ya sector yako ni hii PO1Q. So this area. So we're supposed to find out this area. So part ya hiyo angle hapa ni 32 degrees. So maanisha the other one itakuwa ni 32 degrees. So angle yote yafaa ni ngapi? Iwe ni 64. Sawa, 32 times 2 ni 64. So radius yako ni 10 cm na umeambiwa tafuta radius sector, area of the sector, which is very easy. So area of a sector is always given by theta over 360 pi r squared. So theta yako hapa ni 64 over 360 times 22 over 7 times r squared yako. R squared yako sasa ni 10 cm, 10 square. Sawa, so 10 square. So nikichukua 64 with the help of my calculator, 64 over 360 times 22 over 7 times 10 square ni 55.87 cm square. Hii ni 7, sijui ukaona ni 1. So tayari shapata area yetu. Kuenda kwa swali lingine, umeambiwa PO2Q. Utafuta sasa sector hii hapa, which is this way hivi. So this sector angle yake hujui hapa, wajua kitu ambao wajua ni 16 cm, but you don't know its angle. And how do you find its angle? Very easy. Kumbuka, if PO2, don't mistake it to be a tangent. Okay, so tujaambiwa kwenye swali kuwa ni tangent, kwa sababu ukitumia as a tangent alafu sema hapa 90 degrees hapa 32, watafuta hii angle, itakuwa mkosea, kwa sababu hii angle huwa ukiona yenyewe ni ndogo kuliko hii. So tutatumia vipi? Tutapata vipi answer yetu? So the answer ni hivi. Step 1, wachora this chord PQ. Okay, ukichora this chord PQ utapata hapa ni 10 cm, utapata triangle hapa. Triangle yenyewe yafanana hivi. So hypotenuse yako 10 cm, hii ni 90 na hii ni O prime na P. So tutataka kutafuta hii hapa. Hii hapa tukipata itatupa two sides na itakuwa rahisi kupata hii angle ya hapa. So tutafute hii side. Kupata hii side umpewa tu angle ambao ni 32 degrees. Sawa. So a triangle looks like this. Your triangle ukiweka vizuri yafanana hivi,
hapa ni 32, hapa ni 10. Nataka tutafute hii hapa. So kupata hii utachukua nini? Utachukua sin. So opposite ndio utafuta opposite na hypotenuse. So sin ya 32 equal to x over 10. So x equal to 10 sin 32. So x equal to 10 sin 32. So 10 sin 32 yakupa 5.299. 5.299. Sawa. So tayari uko na 5.299. So baadaye wala ushajua ni 5.299 ndio kufanya nini? Wachora triangle nyingine. Sawa. Wachora triangle nyingine, hiyo triangle sasa ukichora hapa hiyo ni hivi. So hivi hivi na hivi. So hapa 90 ndio hii triangle hapa. So hujui hii angle na hii angle ndio tutafute. Wajua hapa ni 16 na hapa ni 5.299. Sawa. So tutatafuta hii angle. Kupata hii angle tutatumia nini? Kupata hii angle tutatumia the same thing. So sin equal to opposite of hypotenuse. So tutasema ni sin theta equal to opposite yako 5.299 divided by 16. So sin theta equal to 5.299 divided by 16, hapa ikupe 0.3311. 3311 itafuta sasa inverse yake. So theta equal to sin inverse ya 0.3311. Utapata kuwa theta yako ni sin inverse yake, sin inverse ya hiyo answer ili hapa ikupe 19.34. 19.34 degrees. Lakini kumbuka hii angle tumeulizwa tutafuta angle nzima ya hii. So hii yote, so kupata hii yote this whole thing tutachukua hiyo 19.34 times 2 ni ngapi? 19.34 times 2 itakuwa 38.68. So hapa itakuwa 38.68 degrees. So sahi theta yako sahi ushajua. Theta sahi ushajua. Let me just stop so that you can have space to write our answer. So theta yako sahi ushajua 38.68. 38.68. So the same thing, 38.68 divided by 360 times 22/7 times radius yako hapa ni 16. So times 16 square equal to, nadhani mpaka hapa tumeelewa. Times 16 squared equal to, so 38.68 divided by 360 times 22 times 22/7 times 6 square 16 square, ambao itakupa answer 86.45 86.45 centimeter square. So tayari 2 marks tushapata. The other question ni question B. Unaambiwa calculate the area of intersecting region. Intersecting region ni gani? Intersecting region ni hii hapa. This is your intersecting region.
Let me draw it with another pen so that you can understand. This is your intersecting region. So for you to get the area of intersecting region, the area for intersecting region is usually correct, is usually easy. So kupata ile intersecting region, kuna intersecting 1 na kuna intersecting 2. So area of sector of the first sector minus area of triangle which is G1, so itakuwa intersecting ile segment ya kwanza, ukiadd na area of ile sector ya pili minus ile area of triangle ya pili. Okay, so tuanze. So area of sector ya kwanza tunajua ni 55.87. So 55.87 minus area of triangle ya ile ya kwanza hapa ni 64. So angle yake ni 64 na wajua AB ni 1010. So kumbuka area of a triangle is given by I have AB sin theta, which ni rahisi pia. So utachukua 2 minus I have AB yako ni ile ile radius zako mbili, so radius yako hapa ni 10 squared, 10 times 10 times sin theta yako ni ile ile theta ya kwanza tuliyopata ni 64 plus, sasa area segment ya pili tulipata ni 86.45 minus 10 at the same thing a half times AB, radius yako mbili ni 16 square times sin tulipata angle yake ni 38.68. So answer ya hapa itakuwa tofauti. So a half times 10 square times a half times 10 times 10 times sin 64 itanipa 3,200. So no, it's not 3,200. A half times 10 times 10 times sin 64 itanipa 44.94, alafu subtract na hiyo 55.87, alafu plus 86.45 minus a half times 16 squared times sin ile ile angle 38.68, hapa hapa unipe 79.996. Let's say ni 70, acha tuandika tu 79.996. So hizi mbili ukisubtract 55.87 minus 44.94 itakupa 10.93, na hizi mbili ukisubtract 86.45 minus 79.96 itakupa 6.454. So answer hizi mbili ukizi add 10.93 plus 6.454 itanipa 17.384. Hiyo ni answer yako, then in terms of centimeter, yeah, centimeter square. Okay, ukiendelea question C, umeambiwa calculate the area of shaded region. The shaded region ni hii hapa juu, na kupata hiyo shaded area of shaded region, kupata hiyo area of shaded region ni rahisi.
kupata hiyo area of shaded region ni rahisi sana. So what you do, utachukua hizi area za triangle mbili utazi add and then you minus na hizi za intersecting region. So area hizo triangle mbili, so utachukua a half times 10 squared times sin 64 plus ile area of two triangles, area of two triangles plus a half times 16 squared times sin 38.68. Sawa, in which hizo area mbili, moja tulipata 44.94 na nyingine tukapata 79.996. So kiadi hizo mbili 44.94 plus 79.996 takupa 124.936. And then afterwards hizo areas za triangle mbili, area of two triangles, you subtract angles, subtract with intersecting region. Intersecting region. So area of two triangles ni E124.936 minus hiyo intersecting region ni 17.384, in which answer yako 124.936 minus 17.384 yafaa ikupe 107.552 centimeters square, lakini hii si answer. Okay, hiyo si answer yetu. Answer yetu ushaona hapa umeshediwa ile ya juu, ingekuwa ushediwa yote ile ingekuwa answer yetu. So ile ambao ni nusu ushediwa nusu, ile nusu ingine ukaachiwa. So ile answer uliopata hapa wafaa divide na 2. So divide by 2 by 2. Okay, your answer divide by 2. So your answer yenyewe, so if you divide by 2, your answer, your final answer should be 53.776 centimeter square. So this is your answer. So paka hapa nadhani tumeelewana. So till next time inshallah. So don't forget to subscribe. Hata kucomment pia, hata comment bora tu si kitu kibaya. Subscribe ikiwa kuna swali, you can comment and share it to your friends. Make sure you share it to your friends so that they can also benefit. So subscribe here so that next time you post wa kwanza kuiona. So till there, I'll say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.